life begins outside the comfort zone. Eita bolte, like, how many people here are afraid of heights? এত কম মানুষ হাইটস ভয় পায়? ওয়াও, আমি যেরকম অনেক হাইটস ভয় পাই, সো আমার যেমন একবার একটা লাইক সিঁড়ির উপরে উঠা আমার অনেক ভয় লাগে, মানে ওই যে ল্যাডারগুলো। সো ইটস লাইক দ্য মোর উই প্র্যাকটিস গেটিং আউট অফ আওয়ার কমফর্ট জোন, life begins at that time. And for example, after I brought out my first video in 2017, what happened was আমার স্কুলের অনেক ব্যাচমেটস আমাকে নক দিছিল, এরা আমার ফ্রেন্ডস ছিল। সো দে স্টার্টেড নকিং মি, দে ওয়ার সেইং যে দোস্ত তুই যে ভিডিওস বানাচ্ছস, ইউ আর মেকিং আ ফুল আউট অফ ইয়োরসেলফ। তারপর আমার হাতে অ্যাট দ্য টাইম আই হ্যাড আ ইনফেকশন, সো অনেক মানে একটু পিম্পলস টাইপ হতো, বাট মুখে না, হাতে। সো আমার ব্যাচে একটা মেয়ে ছিল, সে আমাকে বলছিল যে খবিস মনে হয় হাত ধোয় না। But that wasn't the case. It was actually a disease called scabies. So এই টাইপের অনেক কথা শোনা লাগছিল from many people. But I just did not want to stop. Definitely অনেক আঘাত লাগছিল, আমি অনেক ইজিলি স্যান্ডি খাইতাম। সো স্যান্ডি খাইছিলাম, বাট তার মানে না যে আমি থামছি, আমি থামি নাই কিন্তু একেবারে। And this brings me to that যে in society, especially in this society, in this day and time, if we want to be something, we have to make our place for it. Like my mom, for example, she wants me to be an engineer. My chacha chachi, they want me to be a doctor. But আমি একটা YouTuber. So তোমাদেরও তো, if you want to go be anything you want, man, I'm not saying to disrespect your parents, but follow your passion, give your passion a shot, because you guys deserve this. And most of the people here are young. Like in this day and age, come on. So, arekta jinish, which brings me to my third point. Like most of the speakers here, jade dekhchilam, like these guys are amazing. Trust me. Like ami first Don Bhai, when he asked me North End if I wanted to speak, ami Don Bhai ke boltastam je I can do this. Like ami eder level e na je era. So ederke am chotobela theke dekhe aschi. So I noticed one key trait in each and every one of these people. It's consistency. They do not stop. Like এটা কিন্তু একটার পর একটা, many of these people face hurdles because it's natural. লাইফে যেই তো there is a down, there is always a up. নাহলে কি লাইফ হয়? নাহলে তো এই যে তোমরা ওই যে মুভি সিনে দেখছো না, এরকম করে বিপ 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 ঘুরতে থাকে, কি কেউ দেখো নাই? সো এই টাইপেরই আপ ডাউন না থাকলে তো মরেই যাবা, তাই না? সো দ্য থিং ইজ, whenever we face hurdles, we really need to overcome them. And guys, আমি এখন আর মাথার মধ্যে চিন্তা করতেছি আর কি বলা যায়। But nah, other than that, একটা জিনিস আমি যেটা which I personally learned was teamwork. Like আমি আগে মাসে মনে হয় 2 মাসে একটা ভিডিও বানাতাম, then I kind of started making a team. এদের সাথে আমি ভিডিও গেমস খেলতাম, and they're also here, Mahadin and Tazdi. So ওদের সাথে we started moving in and we started making videos together, and I saw যে productivity, it just went on a different level, because I don't know, সব সময় না তুমি মোটিভেটেড থাকতে পারবা না, and your teammates, they help you when you're down. I think that's the entire point of a team. And for my last point, which I really just want to talk about, like it's not related to creating contents or maybe about leadership or nothing like that. It's about your each and every one of your personal lives. আমাদের লাইফে we have to learn to say no or to stand up for ourselves, because think তুমি স্কুলে পড়ো অথবা you're in your workplace, you're in a certain position where you meet other people. For example, স্কুলের সিচুয়েশন, আমরা যখন স্কুলে আসি এমন হয় যে স্কুলে তুমি একটু উইক টাইপের, একটা ছেলে তোমাকে পচাচ্ছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম আশেপাশে যে ফ্রেন্ডসরা তোমার, ওরাও তোমার নিয়ে হাসাহাসি করতেছে, অ্যান্ড তুমিও একটু হাসতেছো, বাট the thing about that, what happens is it's not right. And এই জিনিসটা যে enable হচ্ছে, এই enabler কিন্তু খালি the person who's cracking the jokes না, the person যে হচ্ছে হাসাহাসি করতেছে ফ্রেন্ডসরা, ওরা না, but also you. আমাদেরকে when people are demeaning us in front of us, or আমাদের ভাল লাগতেছে না, we should go up to them, we should say, we should define the boundaries যে এটা করা যাবে না. And it is really important, because আমাদের যে পার্সোনাল লাইফে যা যা হয়,
it really does hamper our professional lives as well, guys.